Yasar Group has 10 companies in different sectors like food, construction, foreign trade, energy, tourism, and industry. Yasar Makine is one of them. Yasar Makine started to produce machinery since 1969. We have 90,000 square meter area with 350 employees. We are exporting more than 75 countries. We have our own rice mill in Edirne city for making R&D of machines and milling rice. We are milling rice, selling to the Turkey market, and trying our machine to improve, to make it better and better every day. And we have offices in Istanbul, Dubai, Peru, and USA. Our main market is India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, USA, Africa, Peru, and Latin America. Our advantage is we are giving turnkey project to our customers with 3D design of the machinery and installation. We produce rice milling machineries A to Z, including grain dryers, laboratory equipment, and all machines. And our another advantage is we are giving dust-free environment of rice mill with PLC and SCADA system. We are producing with European standards and CE branding of machines. Our goal, giving best solution for our customers. Yasar Şirketler Grubu 1969 yılında rahmetli babamız Yaşar Polatcan tarafından makine imalat sektöründe faaliyetine başlamıştır. Kurulduğu günden bugüne dek yapmış olduğumuz tüm çalışmalar çevre ve insan odaklıdır. Ar-Ge çalışmalarımız düşük enerji, yüksek verimlilik ve uzun ömürlü makineler üretmek üzerine tasarlanmıştır. Şirketlerimiz üretimde kullanmış olduğu elektrik tüketimini, rüzgar türbünü, güneş enerji santrali kullanarak çevreye ve ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Bir aile şirketi olan Yasar Grup, 3. kuşağın da bünyesine katılımıyla daha bilimsel, daha mühendislik çalışmalar yaparak büyüme yolunda devam etmektedir. Yasar Şirketler Grubu adına siz değerli iş ortaklarımızın bize duymuş olduğu güvene teşekkür ediyor, yapılmış olan yatırımların insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla. We are leading of rice milling machinery production on the world.